Bom, pessoal, bom dia. Vamos começar então. Muito obrigado aí a presença de todo mundo, tá? 9h04. A gente está ao vivo aqui para mais um webinário onde a gente vai fazer um bate-papo aqui, tá? Com o pessoal da APsystems. Eu vou explicar um pouquinho como é que vai ser a dinâmica desse webinário, tá? Nós estamos aqui com o Leandro, aqui presidente da Ecori. Estamos também com o Alvin, diretor aí de vendas da APsystems, e estamos também com o Olivier, tá? CEO da APsystems. E como que vai funcionar a dinâmica, tá? A gente vai traduzir todo o evento, tá? Para que todo mundo consiga entender certinho. A dinâmica vai ser o seguinte: o Olivier ele vai passar uma apresentação para vocês, um pouco a respeito da APsystems, para quem conhece já conhecer um pouco melhor, para quem ainda não conhece, conhecer mais. E aí nós vamos fazer algumas perguntas, tá? E a ideia é a gente fazer um bate-papo, onde nós vamos contar aí com a experiência do Olivier. Eu vou fazer a pergunta, o Olivier vai responder, o Leandro vai traduzir e já com os comentários dele para o mercado brasileiro. Então, a nossa ideia aqui é ter visões do mercado mundial, né, como que está o mercado mundial e também do mercado brasileiro. Então, o Olivier vai falar um pouco da experiência e do que ele está vendo do mercado mundial, e aí o Leandro faz a tradução e comenta do que ele está vendo do mercado brasileiro, tá? Então, aí já estamos com mais de 100 pessoas conectadas. O Leandro está me falando que o meu áudio está um pouco baixo. Vamos ver se melhora se eu der um grau aqui. Acho que agora vai melhorar. Dei uma ajeitada aqui. Acho que agora vai melhorar um pouquinho. E aí, vamos então... Eu acho que é aqui, pessoal. Beleza. Ao vivo é assim, né? Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar agradecendo aí todo mundo. Estou vendo aqui no chat muita gente conhecida, muita gente bacana. E vamos então começar, ok? Olivier, maybe you can share your screen so we can start. Can you see my screen right now? No. Not yet. Okay, I need the U to allow the screen sharing as it's written in Zoom. I have a message that the animator needs to activate the screen sharing. Okay, I changed a parameter here. I think now it's Okay. work. Oh, good. Now we can send. Okay, so you get it. Good. So hello everybody, and I'm very happy to be part of this webinar, and I'm honored to show a little bit more about our company, introduce and let you know how microinverters are changing the worldwide market, but how APsystems is changing the microinverter worldwide, and that's two subjects in one. Ok, pessoal, tá agradecendo a presença de todos. Ele vai fazer uma apresentação bem curtinha para mostrar por que os microinversores estão mudando a indústria fotovoltaica no mundo e o porquê que a APsystems está fazendo parte dessa mudança. So a brief introduction about APsystems world and ecosystem. APsystems is a global provider, not only of microinverter, but we like to say a global provider of MLP, module level power electronic, which is a much larger spectrum than the microinverter itself. That is a core business. A APsystems é uma empresa, eles gostam de falar que eles são um fornecedor, um fabricante global de produtos MLP, não somente de microinversores. É um mundo, um portfólio muito maior do que isso. And
to be global goes through a portfolio of product, but also to be global goes through a worldwide location where we can support customer on a very close basis. And so to make it, as you can see on the slide in front, we have a business unit that are subsidiary legal entity owned by the company and offices. And we have that through the globe in the US, in EMEA, Europe, Middle East, in China, in Australia, and Latin America. Para ser chamado de uma empresa global, você precisa ter unidades e escritórios pelo mundo para dar suporte aos clientes e estar próximo aos clientes. Eles têm hoje localidades nos Estados Unidos, em Seattle, na França, eu acho que é onde o Olivier está agora, ele mora lá, na Holanda, na China, na Austrália e no México. And our manufacturing capability are focused mainly in China and Taiwan, but we have research and development center in two countries, in the US and to the Silicon Valley at Cupertino, where we have offices, employees, and people working there, and in Jiaxing, that is our headquarters in China. And these allow the company to globally serves all the customer in more than 80 countries. So it's massive, with everywhere local team dedicated directly to customers, speaking the language of the customer, supporting on customer support there, and providing logistic, technical, sales, and training, and of course marketing. Hoje a APsystems fabrica em duas localidades, em Taiwan e na China. O departamento de P&D deles fica em Cupertino, nos Estados Unidos, e também na China. E eles têm hoje, vendem hoje para mais de 80 países, com esses países com pessoas e suporte dedicado aos produtos localmente. Vou até fazer uma correção. Ontem eu mencionei um webinário a montadora, que é a fábrica que a APsystems tinha no estado de Washington, mas ela, como ela era só uma montadora, ela foi descontinuada. Fiquei sabendo depois do webinário, a gente não fica perguntando. Então, acho que a planta de Taiwan acabou pegando toda essa demanda que era para o mercado norte-americano, que aí eles não entram na taxação que tem contra a China, né? So the global management is for the board and for the top management. Before to be involved on the solar industry, and of course being experienced in semiconductor has helped a lot for the microinverter that share a very different technology than the string inverter and is much closer to the telecommunication in terms of components than a string inverter when we go inside the product. So that helps a lot. He is sharing his time between the US and China, and he is graduated from university from Fudan, but also spent a lot of time to be post-graduated with a PhD in Europe, in Belgium. Ziming has really a global spirit. He is a Chinese person with the spirit of a global person, American, European, Mexican, everything. It's really a global person with a very global view and very open mind. We then have Yuao, who is a co-founder and which is a chief technical officer. Like Ziming, Yuao starts his experience in research and development in semiconductor, and then been involved in the PV industry. And like Ziming again, he has studied in the US and be post-graduated to the University of California of Los Angeles, UCLA. And then your servitor, myself, who is president of the global business unit and global executive vice president. Before to be involved on the PV industry, where I am since now more than 12 years,
I was already on the high-tech industry, in the industrial automation, HVAC, air conditioning and refrigeration, and then moved to the drive, water industry and PV industry, as you can see. And I am graduated of engineering on HVAC, and I am also graduated on a master's, 3 masters in a business school in Europe, and post-graduated also with an MBA from ESCP and HBC. Vou resumir um pouco extenso o currículo deles. O Dr. Ling, que a gente chama ele Dr. Ling, né, o cofundador. A empresa é uma pessoa muito global, né? Ele morou muitos anos nos Estados Unidos. A família dele hoje mora toda nos Estados Unidos. Ele mora na China, nos Estados Unidos, né? É uma pessoa muito de cabeça aberta, realmente uma pessoa excepcional. Tem o doutorado, se eu não me engano, na Universidade de Berkeley, na Califórnia. Dr. Lu, que é o sócio dele também, cofundador, uma pessoa que também morou muitos anos nos Estados Unidos, PhD em engenharia elétrica, formado na Universidade da Califórnia. E Olivier, que passou por várias indústrias, depois entrou na indústria de fotovoltaico, foi diretor da Enphase também, que é uma gigante entre os fabricantes de microinversores, e também é pós-doutorado em engenharia elétrica na Europa. You have seen just at the very beginning of the presentation that we talk mainly of MLP, module level power electronic product. And this is to demonstrate how we go to this leadership of MLP. So the company that has been founded in 2009, 10 years, we recently celebrate our 10 years of the company, and start with the microinverter. And the duo, we even start with a single, go to duo, and then quad. And we move then to a larger spectrum through software and other MLP product, like you can see the MRLSD and RSD product, which are from the DC side. We even have developed for other markets optimizer, and being able to offer a very large spectrum of MLP product. The company, which is a very, very strong point, especially on the solar industry or manufacturer, is profitable since 2012. And so it's a very strong, bankable company, which is not the case of most of the microinverter company. That's very rare to have a company profitable since now more than 7 years. That's the case of APsystems. We have all the quality on process and manufacturing certification, and we protected by more than 97 patents today. A história da APsystems um pouquinho, né? Recentemente comemoraram aí 10 anos de fundação. Desde o início até agora, eles têm um portfólio aí, um espectro bem grande de produtos, né? A parte que a gente conhece mais aqui no Brasil, esse series, né? A parte AC, microinversores, comunicadores, né? E software, né? Tudo isso desenvolvido por eles. E também tem a parte DC, que são os otimizadores também, que eu agora acho que eu não sei se eles fazem ainda, mas o que é um produto que eles estão bem fortes aí no mundo são os Rapid Shutdowns, né? O RSD, o RSD. Esse produto ele dá segurança para sistemas com tecnologia de inversores de stream. É um produto que a gente está batalhando aí para começar a trazer também. A gente já está faz um tempão já em negociação, mas eles estavam corrigindo algumas questões de comunicação e agora a gente está pronto para trazer, talvez esse ano ainda. É uma empresa que muito raro ver isso na indústria de microinversores, uma empresa que gera lucro desde 2012, ou seja, são mais de 7 anos gerando lucro. Tem certificação ISO 9001, 14001,
e a tecnologia da APsystems é protegida por 97 patentes. So our leadership on the MLP technology is turning, as you have seen as an appetizer on the previous slide, on 4 key points that are doing the ecosystem of the company. From one side, which is the core business of the company and the most important business of the company today, and that is also the origin of the company in terms of know-how, is the microinverter solution. So the AC, what we call the AC series, that you see that on the bottom. And on the top, you can see that we have developed extensive monitoring software for the microinverter, of course, but not only. The software and the monitoring software of APsystems has been developed so extensively that we even create a business for that, marketing and designing software, monitoring software for PV installation as a SaaS and as a product itself. So the software is a key component, a key part of the microinverter solution, but it's also even more than that, is also a product by itself that is able to talk with other products if need be. Then we can see on the left side what we call the DC series, which is more recent, which is a rapid shutdown business where we design a very smart a solution called APSmart. And APSmart is targeting more the large commercial rooftop for a rapid shutdown solution, which is primarily the US market, as is a mandatory product today. But we believe that it's going to be mandatory everywhere for safety reasons. And then on the right side, you can see AP storage. And I remember 1 year ago, we made a presentation about what we want to do and how we would go to there. And AP storage is targeting to develop and market residential storage solution AC coupled, able to be connected with our microinverter, but not only, able to be connected with any kind of AC solution, and that can be our microinverter, any other microinverter, or any other string inverter if need be. Esse é o mundo hoje da APsystems, né? São basicamente quatro marcas que eles trabalham, né? O que a gente conhece é a APsystems, são a linha AC, eles são os microinversores, são os produtos que a gente está acostumado. A APSAS, tá? Ela além de desenvolver os softwares para os próprios microinversores da APsystems, eles também desenvolvem e fabricam software para outros players também. Tem um caso aí de a Siemens, tem caso com outras empresas, grandes players também, e grandes usinas, eles desenvolvem esses softwares. Do lado esquerdo, a APSmart ela trabalha hoje basicamente com os Rapid Shutdowns, que é um dispositivo que é obrigatório a utilização, ou o sistema que já tenha isso na topologia, no caso de microinversores e otimizadores, né? Quem não tem, nos Estados Unidos é obrigatório utilizar o RSD. Tá? Mas ele acredita que essa regulamentação, obrigatoriedade também ocorra nos diversos países do mundo, e então eles estão já trabalhando com essa linha DC Series e também desenvolvendo os módulos Smart. Na parte de App Store, a gente falou bastante o ano passado, quando o Olivier veio para cá, para lançar o produto, inclusive a gente mostrou na Intersolar, mas existia um problema que ele não tinha backup, era um híbrido, um storage sem backup. Então, o que eles estão fazendo é finalizando o produto com backup para a gente poder trazer esse produto com backup. É um sistema de storage AC, que ele pode se conectar tanto com os sistemas com microinversores APsystems, como com qualquer outro sistema ou não de outras marcas. É um produto bem amigável, né? So the product value chain, I'm not going to repeat that. So you can see another way to express what we are doing today on the world of MLP. So I'm not going to go too much in detail because we already talked about it. I just would like to add something there where you can see that
you can see that we have the PCOC IC chips, Intel chips. That is a company that we own manufacturing chips for most of our product. This is very important for you to know that APsystems is a vertical integrated company when we talk about microinverter. And unlike other practice, we master and we control the full value chain, even the chips that for most of our product is manufactured by ourselves as we own that company. Ele vai passar essa tela um pouco mais rápida para não repetir o que estava na tela anterior, mas ele chamou a atenção dessa parte de baixo do gráfico. É uma empresa, APsystems é uma empresa bem vertical. Essa PSOC IC Chips é uma empresa que é da própria APsystems, fabrica os chips dos microinversores e dos produtos que eles fabricam. E isso permite um controle de qualidade muito mais próximo, muito mais confiável do que era do que se não tivesse essa empresa própria. So a quick summary about our history. So 2010 we found the company, and it's end of 2009, by the way, and so we aim to say 2010. So company has been founded in the Silicon Valley, by the way, at first in the US, before to be relocated as a headquarters to Jiaxing, and manufacturing facility opened in Jiaxing the same year than we create the company in the US. In 2011, we very quickly opened Australia office, and Australia used to be the milk cow of the company. APsystems remained #1 for a long time in Australia, and Australia at that time was from far the biggest business unit before EMEA, Latin America, and the US takes the lead, which is the case today. So in 2012, we opened Seattle for the US, and we launched the flagship Duo YC500. 1 year after, we launched, that's very important, a 3-phase microinverter, the YC1000. And when I say 3-phase, I talk about the real 3-phase. You know, we can make 3-phase with any kind of microinverter just using the cabling. But this is a real 3-phase product. You don't need to balance the cable. You don't need to add any transformer. It's a real 3-phase native. And is the only one at that time worldwide protected by a patent. It's the only microinverter able to provide a 3-phase out of the AC. We also set some first warehouse there and in the US. In 2014, Europe start to ramp, and then we open a first office in Rotterdam, in Netherlands, where we got a warehouse and office. And we also opened another office in Melbourne, in Australia. In 2015, we got to a 250,000 watts, so with a 250 megawatt installed. In 2016, we decide to push like crazy and make a strong investment in Europe and Middle East and open a new office in Lyon to have Europe share in 2 parts. In 2017, Mexico opened, and you can see that in 2015 we were at 250 megawatt, and 2 years after we go to 400 plus megawatt installed. So you can see the growth is continuing. In 2018, we launched the other flagships with the YC600, which is also PFC compatible, power factor control. And we expand our range on Zigbee through that product and the ECU as well. And we get now at 550 megawatts chip, even more. In 2019, we launched the QS1, which is the new quad and the first in the history of the company single phase quad, QS1.
also power factor control compatible. And we launched the same year, at the end of the year, the rapid shutdown product. And in parallel, we opened the new additional manufacturing capability to Taiwan. And just to give you what 2020 will be, 2020 will see more probably at the end of the year, so will be for 2021, but first test will be done on end of 2020. We will see the next generation of three-phase quad, the big brother of the YC1000. And of course, we are going to get far away from the 550 megawatt chip, even with the COVID-19, which is a tremendous growth if we take into account what happened with the coronavirus. So the company, despite all the storms, still continue to be profitable, continue to launch product, and continue to grow and expand his portfolio and footprint on the market. A história um pouquinho da APsystems, ela foi fundada no final de 2009, eles gostam de falar 2010, em Silicon Valley, no Vale do Silício, nos Estados Unidos. Abriram uma fábrica na China. Em 2011, abriram um escritório na Austrália. Nessa época, o mercado australiano era o melhor mercado para eles e para muitos, né? Isso depois foi mudando. Hoje, os melhores mercados para eles é a América Latina e Estados Unidos. Em 2012, abriram um escritório em Seattle, lançaram o YC500 para 2 módulos. Nessa época atrás, em 2010 e 11, era o YC250, tá, pessoal? Em 2012, lançaram o YC500. 2013, é muito importante dizer isso, foi lançado o YC1000, o primeiro microinversor realmente trifásico, ou seja, de nascimento um produto trifásico. Qualquer microinversor você pode instalar hoje em uma instalação trifásica, mas tem que fazer o balanceamento de balancear os segmentos, cabeamento e as fases. No caso dos microinversores YC1000, ele já nasceu trifásico. Tá? Em 2014, abriu o escritório em Roterdã, na Holanda, em Melbourne também, aumentaram a operação deles na Austrália. Em 2015, passaram de 250 MB instalados. Em 2016, abriram o escritório eles começaram a atacar bastante o mercado europeu e do Oriente Médio. Então, para isso, eles abriram o escritório na França. Em 2017, eles abriram o escritório no México e passaram de 400 MB instalados. Em 2018, começou essa linha nova a ser fabricada com comunicação Zigbee, que é o YC600, que é um produto que é um produto que é uma nova geração, vamos dizer assim, de microinversores da APsystems, né? Passaram de 550 MB embarcados. Em 2019, continuaram com o YC600 em diversas tensões, no Brasil são 2, né? QS1 1200, que ele tem tanto o YC600 quanto o QS1. Em 2019, eles passaram a ter controle de fator de potência, que é obrigatório em alguns mercados do mundo. E também lançaram os produtos de RSD, de Rapid Shutdown, ou seja, dispositivo de rápido desligamento. E também adicionaram também essa planta de fabricação em Taiwan. Isso foi no ano passado. Another thing that I would like all the people to know, because it's make a very important statement. We have a committed shareholder structure. Our company is mainly invested from industrial people, much more than by the bank itself. That means that we are, as a shareholder, a company like a lead, TDG, not only, of course, that is only example, which are all very serious company, solid company, and a public listed company. And we have a financial approach that dictates the growth in a profitable way, organically and by investments. Having said that, I think it's very important for our operation and strategic model. We want to grow, we want to keep leadership,
but every time on a responsible way. Means we want to make it profitable on a solid way. When we are selling product with a long time of guarantee, we feel responsible to make sure the product that we are marketing and the product that we are selling will be supported at any time and for long. And to make it that as a real statement, we need to remain big, global, and profitable. Isso é legal. Eu falei ontem um pouquinho também. Perguntaram, a gente falou sobre isso. A APsystems é uma empresa, ela está preocupada com o crescimento, lógico, quer continuar crescendo, quer continuar liderando esse mercado de microinversores multimódulos, mas o mais importante do que crescer é crescer com solidez, né? Então, é uma empresa que sempre está gerando lucro e ela tem que ter certeza que os produtos que ela está oferecendo hoje para o mercado, que está vendendo hoje para o mercado, com garantias que são garantias longas, no nosso caso aqui 15 anos, ter certeza que a companhia vai estar sempre com força e existindo, né? Então, hoje, alguns dos shareholders, que são alguns exemplos, são mais empresas que são shareholders da APsystems, mas duas delas são empresas muito grandes mesmo. A TDG, já visitei, inclusive, uma empresa de capital aberto. A Halid também, uma empresa de capital aberto também muito grande. Isso dá para eles uma possibilidade de, se precisarem de qualquer investimento, esse investimento ele tá disponível para quando eles quiserem, para crescer alguma operação ou algum modelo estratégico, está sempre disponível. So we applied for, if I make it more updated, is even more than 145. The slide's not fully updated. The patent granted is not any longer 85, is 97. And software copyright is reaching, as far as I know, 5. So that is just to demonstrate our intellectual propriety and our innovative approach, where we want to make product, but we want to make product different, protected and providing additional value to the customer. Esse slide está um pouco ultrapassado. As patentes que foram aplicadas são mais de 150, as que foram as que eles conseguiram são 97, e de software ele acha que são 5 agora ou 4. So the company competitive advantage, if we had to try to resume in 5-6 points what makes APsystems the most competitive company on microinverter, which is not only the price, which is not only the way we put the product on the market, is a kind of average, is innovation, which is most probably our key DNA of the company, microinverter, MLP, through innovation, bankable, reliable, proven, of course, because all the 3-point innovative, bankable, reliable needs to be proven by fact. And the fact is, we know there are more than 100,000 installations worldwide. And I think it's end of 2020 will need to be updated of something close to 200,000 plus installation worldwide, global, and of course dedicated through the right people at the right place for the right customer. Se ele puder resumir em 5, 6 palavras as vantagens competitivas da APsystems, ele menciona inovação, que hoje tem o maior portfólio do mundo em microinversores e produtos também DC, no caso dos ASDs, uma empresa que ela tem bancabilidade, ela gera lucro desde 2012, é uma empresa de confiança, o produto de confiança, que ele é desenhado para sobreviver mais de 25 anos. Comprovadamente, são mais de 100 mil instalações no mundo, esse ano passa de 200 mil. É uma empresa global,
que serve hoje mais de 80 países, opera em mais de 80 países, e uma empresa dedicada que tem times locais aí por todo mundo para dar essa dedicação aos clientes da APsystems. And to conclude, we talk about the competitive advantage of the company. And I think it's very important for you to know, because when you work with a product, before to work with a product, you work with. Eu acho que o áudio, Olivier, I think your audio got some problem. I don't hear you. Arthur, você escuta o Olivier? Não, não, também não. Acho que cortou o áudio dele. Talvez algum problema na conexão dele lá. Maybe Olivier, you see if you try to mute and unmute yourself. Eu vou responder essas perguntas enquanto isso. Ele caiu, deve ter tido algum problema de conexão. Eu vou ver qual que depois a gente deixa para o Olivier. Tá. Professor Job, prazer aqui tê-lo com a gente, viu? Conversei bastante ontem com o professor. Gostaria de saber mais sobre o dispositivo de segurança para as soluções de string RSD, né? Rapid Shutdown. Isso, de novo, né, é um produto que ele é fabricado para o mercado, basicamente o mercado norte-americano, por regulamentação lá, instalações de telhado, eles são obrigatórios a utilização desses dispositivos, né, ou uma tecnologia já que tenha essa capacidade na própria topologia dela. Esse é um produto que a gente está negociando com eles para trazer para o Brasil também e oferecer um retrofit para quem, principalmente para prédios públicos, tem bastante instalações aí com inversores de string, oferecer a possibilidade de instalar esses rapid shutdown. Desculpa, gente. Não consigo abaixar aqui. Can you hear me? Yeah, we can hear you, Olivier. So I'm back. Sorry, there is a cut on the network. That's the technology issue sometimes. So I think it was the last slide when we have been cut. When you started the slide, already cut it. So you can start the slide from the beginning. Okay, so this slide has been done. Yes, this one is done. Okay, so let's go this one. Fine. So as I said, that we talk about the competitive advantage of the company, which is extremely important, because for all customers and our partner importing the product and putting the product on the table at the disposal of the customers, it's very important for you to know what kind of provider, what kind of manufacturer is behind. Are they serious? Are they a reliable company? Is it a bankable company? All of that seems to be important. Now I'm going to give you the microinverter competitive advantage on top of the company competitive advantage, which is going to be much narrow and talk about the microinverter itself. The first one is the large offering. By the way, today that's the largest MLP and microinverter portfolio worldwide. That means that through the product range of APsystems and with the microinverter, any customer can go from residential, small commercial, medium commercial, and even large commercial, which is unique in terms of product. You can go, you want to, okay, I will do point by point, 1 second. Yeah. Mais o outro slide foi falando da empresa como um todo, né? Esse slide ele fala as vantagens competitivas dos microinversores APsystems. O primeiro ponto é um portfólio muito vasto, o maior portfólio mundial hoje de microinversores disponível no mercado, onde você tem aí desde um residencial, você tem produtos para residencial pequeno, para residencial maior, para comercial pequeno, para comercial médio e também algumas vezes para algumas situações para
para usinas de maior porte também. The second one is innovative design. I told you before that one of the key points of the company was innovation. And of course, you can find this topic in our products. And innovation is product, but innovation is also the way we market the product, the way we put some marketing in the end of the customer, the way we want to develop our strategy. And through the product, we, for sure, look for every time very innovative design. Segundo é o design, né, inovador do produto. Isso vocês veem no próprio, em cada produto que vocês veem da APsystems, isso fica bem claro. E é também um ponto que é uma vantagem dos microinversores da APsystems. Reliable, that's a very common name that everybody try to put in all the product. But you have seen we are ISO 9001. We have a very strict and consistent quality process through procurement up to the manufacturing. And reliability for us is not only a word, but something that we want to chase day after days when we are selling product, able to last for 25 years. Confiabilidade é uma palavra que muitos gostam de utilizar, mas na APsystems realmente é uma busca diária de melhoras. É um produto bem confiável. Estou fazendo um pouco rápido porque acho que a gente está estendendo um pouco o tempo, tá? And cost effective, that's very important topics. Cost effective, because we have a technology based on duo and quad, so we optimize the cost per module and per panel. But cost effective, I just would like to put a couple of comments about that. Is not only the price. Of course, we want to be competitive and we want to have a very competitive pricing on the market. But to be cost effective is not only to have a cheap product. To be cost effective is to have a product that works for long, that is easy to install, a product that have customer support behind, that can be easily to monitor through a very friendly software. This is what we call cost effective. It's a combination of price, but not only installation, and support and monitoring, and all of that make a product cost effective or not. And we are working on all that combinations. Custo-benefício, né? Não apenas se preocupando com o melhor preço, e sim com a qualidade que está em volta de tudo isso, né? Os microinversores para 2 módulos já diminuíram os preços em relação aos anteriores, né? Que eram só para um módulo. Os quads, que se conectam com 4 módulos também, diminui o custo do VAT de cada microinversor para cada sistema, né? E basicamente é isso. I'm doing a shorter way because we need to open for questions, and I think we already passed for some time. Yeah. Okay, that's nice. Can I ask you one question that I'm seeing here on the chat? Yes. Olivier? Yes. Okay. When we see some products, like for example the YC500 and the RSDs, they use PLC communications, and when we see other products like the YC1000, the QS1, and the YC600, we see Zigbee communication. So the Ecovalley is asking why these 2 different protocols and different models of microinverters and RSDs. Okay, that's very interesting question that make plenty of sense. So first, if we go to microinverter, which is AC series, there is no 2 communication protocol. There is PLC that has been stopped, and today it's only Zigbee and Wi-Fi. Zigbee from the ECU
to the product, to the microinverter ECU, which is the gateway, and Wi-Fi through the monitoring platform to the web box. Why do we switch from PLC to Zigbee for all the microinverter? The reason is very simple. As during a certain time, we had the YC 500, which were all of the product shares the Zigbee communication, the PLC communication, sorry, and then we had just selling at the same time the YC 1000 for Zigbee. At that time, the reason we got Zigbee for the 1000 and PLC for the 500 was because residential versus commercial. Residential was at that time typically house without many interference, without many pollution inside the electrical network, and PLC was working very well. In the other side, commercial required much more distance of cabling, and you can have more than 100 meters from the last microinverter to the monitoring gateway. And PLC for very long distance create some trouble. The signal may be very, very weak after 100 meters. And if the building is a commercial or industrial building, you can have many cuts on the network that destroy the PLC communication. So that's the reason why we go to Zigbee. Recently, when we launched the YC600, we decided to make also the residential product, and so all the range of the microinverter Zigbee. Why? Because we discovered that even in the house, the electrical network was in many countries very disturbed because the child are the electronic game, microwave, fridge is connected, TV is connected, many products are connected through PLC, and at a point the house is completely polluted by too many PLC communication, and so we decide to switch to Zigbee for a more consistent communication protocol that doesn't care about how the electrical wire is made in the house. Okay. Em 2015, quando eles, 2012, quando eles tinham os dois produtos YC500, utilizando o PLC, e YC1000 utilizando o Zigbee. Na ideia deles, vamos colocar os residenciais com PLC, você não tem muito problema de poluição, né, no sinal em residências, né? E para sistemas comerciais que utilizam o YC1000, eles optaram pelo Zigbee porque você tem uma possibilidade maior de distanciamento entre os microinversores e o comunicador, né, a ECU, né, o gateway do sistema. Depois aí foram evoluindo, vieram os outros produtos também, os 600, quando eles definiram qual protocolo eles iriam usar, eles decidiram porque notaram que as casas cada vez mais vão tendo mais eletrônicos, cada vez vão ficando mais modernas, né? Principalmente no Brasil também, mas acho que no mundo todo, mas no mercado norte-americano acho que um pouquinho mais, e você acaba tendo mais problemas de interferência do que você tinha anteriormente, na interferência no PLC. Então eles definiram por todos os produtos depois do YC1000, YC600, que é S1, todos eles padronizaram para a comunicação Zigbee. Okay. Tem uma outra. Let me see here. They asked a question about RSD. Already said that maybe we are starting with this product to offer this further solutions. Rapid shutdown, first, just a very quick comment about the rapid shutdown. Rapid shutdown is a feature that is already existing in the microinverter, by the way. And so for APsystems was a logical development than to use our know-how that we have since 10 years to develop a separated rapid shutdown for the market. That's very important to know because I believe that many others will enter in the market, but very few have the very deep know-how about rapid shutdown, and only a company like APsystems have 10 years, even more knowledge about the rapid shutdown because it's
is something existing in the microinverter since the beginning. Yeah, that's I told them about this. So we developed the rapid shutdown in terms of product last year, and we launched it more massively since the first quarter of this year. So yes, the product is available. We already have significant sales in the US with big company like Sunrun, maybe that name you know, or you know, and or through other partner like chains or people like that, or EPC company and partner and distributor partner. So product is available primarily in the US because it's a sun-spec product and meets the requirement in the US. But basically, product should be available for any country that would like to go on that market. Ele complementou a questão do dispositivo de rápido desligamento. Eles começaram a embarcar para os Estados Unidos no início desse ano, com clientes aí muito grandes, por exemplo, a Sunrun, que é bem conhecida, uma das maiores lá dos Estados Unidos, e outras EPCs também. Esse produto ele foi desenvolvido focando nesse mercado primeiramente, mas que ele já está disponível para qualquer mercado que queira entrar com essa solução também. Também tem uma pergunta. There is one question here about they say there is any presential monitoring for the APsystems microinverters. That's from Leandro Martins. I think he's talking about something about like the I don't know. Eu não entendi essa pergunta. Desculpa, Alexandre. Seria como um vatímetro, mais ou menos, que você está questionando? Aqui a gente vendia o produto da APsystems, que era basicamente um vatímetro com a marca da APsystems, né? Mas a gente acabou, até a própria APsystems descontinuou, porque ele tinha um custo maior do que um vatímetro que você pudesse comprar em qualquer loja aí, muito mais barato, né? Então tem vatímetros aí bem legais aí no mercado, que você pode estar espetando eles no sistema de microinversores. Okay, Olivier, that's okay. I think Arthur now has their questions also, right, Arthur? Yeah, right. Vamos agora, pessoal, fazer algumas perguntas aqui sobre mercado, tá? Para ver a visão do pessoal, o que eles estão enxergando. So first of all, Olivier, I believe that in your experience in PV marketing and MLPE, you have seen many good and many bad examples through these years. For you, there is any story, or can you tell us maybe one of the most emblematic case, a good or a bad example that you can tell us that you've seen in all these years of your experience? Yeah, so I will give you two, because there is so many that it will take hours and it will be very funny to go through them. But I will pick up two of them, which are something that we don't see anymore. But sometimes someone very new on the micro makes this kind of mistake. So the first one, which is now almost disappeared, but at the beginning we have seen that in Enphase, for example, is people mixing what is a microinverter versus the other MLP product. We need to be careful. There is two different markets when we talk about MLP. There is optimization and there is microinverter. And there is a confusion on the market very often, depending on the knowledge of the customer about optimized string and microinverter. That's two different products. The two are very good, but we talk about two different things. And it's a big mistake to believe that it's something that we can compare. It doesn't address the same things. An optimizer is still a DC side product. A microinverter is full AC side. That's the main difference. So that's it's a first mistake that we can see on the market. So you can translate, and I will give you the second one. Ok. O Arthur perguntou para o Olivier, né, com a experiência dele aí de muitos anos no setor, para ele pontuar dois erros comumente encontrados aí no mercado.
ele pontuou primeiro, que é a confusão de empresas que não conhecem exatamente o que é o MLPE e às vezes colocam tudo no mesmo balaio, né? Microinversores e sistemas de otimizadores como se fosse tudo a mesma coisa. Acontece aqui no Brasil também, tá? Eu vejo o pessoal às vezes perguntando se a empresa X também tem microinversores, ou até afirmam que tem, na verdade não. Então, são dois produtos totalmente diferentes, né? Estão dentro da mesma categoria, mas um é um produto AC, que no caso dos microinversores, e o outro, o sistema otimizado, é um produto DC. Tá? Então, esse é um primeiro erro que ele vê sempre. And the second other point that could be good practice or bad practice, it depends on one side we take it, and what is made by the people is the way we assess the the cost-effective solution as a microinverter. I told you that it's very important to keep in mind that microinverter has to be very cost-effective, and cost-effective is not only compare. We need to compare apple to apple. So to compare the cost-effective solution as a micro, and there is some doing that very well, other doesn't know how to make it, and so it's good and bad. The cost-effective solution as a micro has to be assessed on the whole. I mean that when we have a product that lasts 20 years, and that is supposed to provide energy harvest of 10%, 15%, 20% on the worst case, more energy than any other solution, that gives some easy way to install, save some labor. Comparing the competitive solution of the micro require to compare the full spectrum: logistic, installation, labor, price of the product, guarantee, warranty, how much it will cost versus another product, if you have to change it 2 times, etc. And I would say that to be successful on making money with the microinverter is extremely important to compare apple to apple and have the full feeling about how a microinverter is cost effective compared to another solution. O segundo erro, também a gente sofre bastante com isso, quando você fala em custo-benefício, né, e compara às vezes o preço de largada de um sistema da tecnologia com microinversores ou algum outro sistema, é muito importante que se faça uma análise de toda a vida útil do sistema, que leve em consideração a garantia do produto e a energia que ele vai gerar mais para o seu cliente aí durante esse período de vida, né? Então, dependendo do caso aí, 10%, 15%, até 20%. Ontem até mencionei um caso que a gente viu em Campinas que gerou 30%, gera 30% a mais do que um sistema supostamente similar, que a gente não sabe, não está em laboratório, né? Então, esse é um erro, porque às vezes a pessoa acha que o competitivo é oferecer o mais barato, mas tem que ser analisado e realmente oferecer o custo-benefício baseado em todas essas premissas. Esse a gente vem quebrando esse paradigma aí, mas é bem difícil, né? Muitos clientes, eles só pensam realmente no preço da largada do sistema e esquecem de todo o resto. Ok. Pessoal, vou perguntar para ele, para o Olivier agora. Ano passado ele esteve aqui no Brasil, nós visitamos aí algumas cidades, né? Fizemos alguns eventos, falamos com bastante gente. Então, o que foi a impressão dele do mercado brasileiro quando ele esteve aqui, né? So, Olivier, I want to ask you now about Brazil. You've been here last year. We go to some cities, we made some events together, talked to people. What's your impression about the Brazilian market? So my impression about the Brazilian market is a very promising market for PV and for the microinverter particularly. A couple of reasons about that. It's a large country with many people and a big potential on residential and commercial. So we only at the beginning of what we can do in Brazil, and it's already big. So my impression was a booming market with a very promising growth on that technology and PV.
The other reason is it's a market when there is clearly a need of green and cheaper energy. And these needs will not stop and will increase anyway. And Guy, you have the sun, and you are on a place where sun is not something that is missing. So there is a huge potential in Brazil for the PV, and there is even a very big potential for a technology like the microinverter and maybe later the rapid shutdown for safety. I have seen people with some consciousness. You know, when you go to countries, you have sometimes big market, but people do not have any consciousness about PV, solar energy, what kind of advantage it can bring and so on. But in Brazil, I have seen this consciousness with people taking care about what could be tomorrow in terms of energy and how to balance and make it happen with solar. You can translate, Arthur. I'm replying to chats. Ok, no problem. Pessoal, ele comentou, a gente viajou algumas cidades e tudo mais, e ele fez alguns comentários. Primeiro de tudo, que o mercado, ele enxerga o mercado brasileiro como muito promissor, apesar da gente que está dentro do mercado ver que o mercado cresceu muito nesses últimos anos, né? Ele ainda é considerado um mercado promissor, ele ainda não chegou no tamanho, no topo da curva, vamos falar assim, a gente ainda tem muito para crescer. E um fato interessante, além de ser um mercado promissor, quando ele viaja aos países, ele enxerga muito que nem sempre existe uma consciência de mercado em relação à segurança de produtos, a como esses produtos atuam diferente, principalmente quando a gente fala do MLPE, né? E no Brasil ele conseguiu enxergar isso, né? Lógico que quando a gente viajou, fez os eventos, foi algo junto com o nosso time, com muitas vezes em contato com clientes, pessoas que já conhecem a Ecori, já conhecem o MLP, mas ele sentiu isso daí do Brasil. Então ele acredita que é um mercado muito promissor, com um potencial excelente, e que é um mercado que, apesar do pouco tempo dele, né, relativamente pouco tempo, ele é um mercado que já tem que já tem uma certa maturidade, uma certa consciência em relação a essa diferença de produtos, tá? Eu vou perguntar para ele agora uma pergunta que sempre o pessoal nos fazem, né? Que é como as pessoas, tanto de fora quanto de dentro do país, enxergam que o coronavírus, o Covid-19, vai impactar o mercado, né? Então, como que eles estão enxergando isso lá fora e talvez como que no Brasil a gente vai enxergar isso daí. So, Olivier, one more question here. And here there's a question that are in the mind of all the participants here for sure. That's about the coronavirus. So by one side, the coronavirus created several demand and market problems around the world, but in other hands, it made people think about cleaner and more environmental choices. So there is two hands in this questions. But in your opinion, how will coronavirus impact the PV market in the world and maybe in Brazil? Okay, so the coronavirus, I think there is two steps on the impact. If we look just short-term impact, which is a couple of months in front of us, let's say until the end of the year, or at least until end of Q3. The first impact, of course, is a negative impact on the business in general. Everyone is confined, people cannot install, and there is some business shrink. But even that, from our side, we have been very astonished because, very honestly, we make some forecast worldwide when coronavirus happened, and we said, okay, we are going to do like the industry minus 40%. And this is a confidence I can give to all the participants. APsystems made much better than what we were thinking during coronavirus. So you can see
that even during the crisis, we have made much better than we thought in terms of, we believe that we are going to do -40, and maybe we made -15 global, even not less, with much less expenses. But anyway, it's still a minus. That's the first impact. But this is very short term. It's like a curve. Then, once the storm has been made, there is the after coronavirus. After is another world. People are going to change worldwide, and in Brazil the same, and even more in Brazil than in some other place, because Brazil is hurted seriously. So I think that Brazil will be even a good example that badly hurted on short term, but I talk about consciousness before. This is what is going to happen everywhere. People start now to think much more about green energy, the globe, the planet, how to make it better. And renewable energy is one of the factors to make the change. And we believe, and we can see that in countries that get confined before Brazil, so I think it's going to happen in Brazil, in the coming 6 months, we may see people much closer to the renewable energy, and so the PV. And this kind of industry will take off very seriously and much more than the polluted energy or polluted industry. So we're very confident about what is going to happen on that way. And I would say that coronavirus will have probably a positive impact on a longer term run. Ok, great. Quer traduzir, Leandro? Pode traduzir, eu estou respondendo aqui, depois eu vou fazer uma pergunta para ele. Tá, Basicamente, eles estavam esperando uma redução de 40% no mercado diante da pandemia, e no final eles viram um resultado de 15% a menos só dos embarques, né? Você pode continuar, eu perdi o restante. Ok, sem problema. O Olivier, ele dividiu em 2 impactos, né? Um primeiro impacto no curto prazo, né? Que esse primeiro impacto aí de curto prazo seria até o final ou o final desse ano, ou o final do terceiro quarto, né? Do ano, terceiro trimestre, onde como os negócios vão ser impactados em geral, né? De forma negativa, todo o negócio diminui, mas mesmo assim a APsystems fez muito melhor do que o previsto, que quando começou o impacto do coronavírus, eles fizeram uma previsão aí que os embarques talvez diminuiriam alguma coisa perto de 40%, mas foi muito melhor do que isso, e não pior, e diminuiu somente 15%. Então, o primeiro impacto eles enxergam como negativo, mas não tão negativo assim, tá? A gente viu isso também aqui no Brasil de forma muito parecida. Mas o segundo impacto, vou começar pela última parte que ele falou, que ele acha que o segundo impacto vai ser um impacto positivo, né? Por quê? Porque depois do coronavírus, com as coisas passando, as pessoas vão pensar muito mais em energia verde, em como fazer as coisas de uma forma melhor, em como fazer as coisas mais eficientes, né? Talvez um amadurecimento forçado das fontes de energia para energias mais limpas, né? E justamente por esse motivo, a indústria de energia solar é uma indústria que deve decolar muito antes das outras nessa retomada, e que em geral ele está muito confiante em relação ao que vai acontecer. Ok, Leandro, se quiser fazer sua pergunta. Uma pergunta do Jorge, eu não entendi tecnologias. Temos visto muitos fabricantes chineses chegando ao Brasil com preços muito abaixo e com tecnologias de monitoramento integrado. Não entendi essa pergunta. Se puder especificar um pouco melhor, seria legal. Do Fábio, bom dia, gostaria de ouvir a opinião do Olivier e Leandro sobre impactos positivos e negativos para o mercado de inversores a respeito de uma sinalização do governo brasileiro na redução do custo de gás natural e consequente impacto no preço da energia elétrica do Brasil. Exemplo, redução do preço da energia com aumento do payback para o sistema fotovoltaico, onde os microinversores poderiam ter um diferencial com maior eficiência no sistema em relação às strings. Payback, PPL e TIR nos projetos fotovoltaicos.
eu não consigo fazer a relação do gás natural. Arthur, você consegue? Em relação aí ao gás natural, eu também não consigo relacionar, mas eu acho que, Fábio, respondendo aí em relação a payback, VPL, TIR, né? Eu acho que uma conta importante para fazer para o cliente, como o Leandro comentou, o Olivier também comentou, em relação ao preço de partida, né? Que é o preço, a hora que a gente olha o preço zero ali, no dia zero de um sistema, quanto que ele custa, e muitas vezes o cliente, ele efetivamente, ele só vê isso. Quando a gente vai, vamos falar assim, se atrever a calcular taxa interna de retorno, payback dos clientes, às vezes a gente, conversando com o pessoal de mercado, a gente vê algumas fórmulas aí que talvez não seriam assim que deveriam ser feitas. É lógico que fazer payback de sistema tem um pouco de futurologia no lugar, mas o que eu acho importante considerar? Manutenção do sistema ao longo do tempo, tá? Aqui eu não estou falando especificamente de microinversor ou sistemas tradicionais, enfim, mas manutenção, eventuais trocas do sistema, tá? Degradação do sistema é importante, previsão de aumento de tarifa de energia elétrica, porque no resumo de tudo, o divisor do payback tem que ser o custo da energia elétrica para o cliente, tá? E também é muito importante, dentro disso daí, calcular o custo de capital do cliente, tá? Que nem sempre o pessoal leva em consideração, que é quanto o dinheiro daquele cliente vai valer ao longo do tempo, e aí cada cliente, ele é um cliente. O que eu enxergo como principal diferencial do MLPE é que, assim, outro dia eu até escutei o pessoal falando, mas esse sistema aqui não vai ter sombra. Não existe sistema sem sombra, não existe sistema sem mismatch, porque uma nuvem que passa durante o dia, ela vai fazer sombra e, dependendo do tamanho da tua usina, ela vai fazer sombra em um pedaço só da sua usina, né? Uma sujeira que tenha vai fazer sombra em um pedaço da sua usina. Então, tudo isso daí é diferencial para o MLPE gerar mais ao longo do tempo, e a conta é justamente essa, a energia que você vai gerar, dividido pelo custo da energia que você estaria pagando, estaria remunerando o terceiro. Eu acho que são muitas variáveis que impactam isso daí, para a gente simplesmente pegar o custo do projeto no dia zero e dividir pela tarifa. Acho que a gente pode estar, talvez, incorrendo o cliente ao erro. Só aproveitando para fazer uma observação, daqui 2 semanas, tá? Mais especificamente no dia 22/7, estou pegando minha colinha aqui, a gente vai fazer um webinário junto com o pessoal da Cela sobre viabilidade de usinas de grande porte. A gente vai falar bastante sobre isso daí, tá? Então, quem quiser participar já está convidado. Okay, Olivier, Yeah. there's some questions that I hear every day, so I will get you here. There's Rubens asking the same question. When we were releasing the AP storage in Brazil last year, Intersolar, you were here with us, and then we talked a lot after Intersolar, and then we decided we would wait for this product with backup. So not only storage, but storage with backup, right? Yeah. Any idea about when we can have this product available, and what is your expectation? So yes, that's a good question. When there is we postpone the launching of that product first, just to let you know, of 1 year. So it was supposed to be launched beginning of this year and will be launched beginning of next year. The reason of the reason we postpone the launching is 2 reasons. The first one is backup, of course. We want to have backup as a standard in the product. So we need to redesign the product to make sure it has a backup, not as an option, but as a standard. And the second reason is we go through battery cells first that were very nice, but didn't allow us to be very competitive on that product. And we decided to wait for 1 year to include a new technology of battery cells to make sure that if we launch that product, we have to launch a very, let's say, finished product and very competitive product. The battery in the portfolio of APsystems needs to be a plus, not minus.
And to make sure it is a plus, it needs to be technically on top and needs to be competitive on price. So for these two reasons, we postponed off 1 year. We believe that now we very close to the launching. We found the battery cell that make not only the right safety, but also the competitiveness of the solution. We solve the problem of backup. And we also solve, as you know, the topic about delivering sufficient power, not only in terms of stock, but in terms of output, which is very important. So the battery, the last version of the battery should be available for mid Q1 2021. Okay, so that means we're waiting more. Yes, but for the good reason. Ok. O AP Storage, né, da APsystems, ele, quando a gente fez esse requerimento de não trazer esse produto híbrido sem backup e sim com backup, eles foram fazer algumas mudanças nos produtos. O produto basicamente é pronto, eles só esperam agora algumas atualizações de tecnologia de bateria para que eles possam estar saindo com o produto já bem avançado tecnologicamente no que diz respeito à própria tecnologia de bateria. What kind of battery it will be? You know already the technology, Olivier, or you can say? Yes. I don't know if you heard about the HP4. It's still lithium, but very latest technology, very condensed, which is much more safe as a solution, which is safer today. There is only a few companies providing these cells. And the other advantage is a very condensed and compact system for the power. So it means that product can be smaller for the same power. So that will be from the battery cells technology. All the rest came from us. Charger, of course, include our QS1. You call this D-lithium? It's still lithium, HP4 lithium. HP? HP, like Papa, yeah. Ok. HP, então essa tecnologia de baterias que eles estão aguardando para poder lançar o produto já se chama HP, eu não conheço, ela ainda é lítio, porém ela é uma bateria mais segura do que a lítio que a gente vê hoje em dia. Ela é mais compacta também, então tudo isso vai ser bom para o produto final, então é somente isso que eles estão esperando para poder lançar, mas ele acha que talvez somente no ano que vem mesmo. Another question here, Olivier. In your opinion, what is the commercial appeal that you can say about APsystems microinverters based on the 4 different topics, like from different types of customers, like residential, commercial, industrial, and large scale utility scale plants? What is the question exactly? Like what do you would say, like on commercial appeal, like on marketing, how would you sell, and what would you say to sell microinverters on those 4 types of customers? Okay, residential, commercial, industry, and utility scale. Yeah, good. The first primarily wide bread of the microinverter is a residential, which was the core business for a long time. Residential was the core business, and obviously it's small, easy to install, safe, and have all the advantage for residential market. Because we go to the quad and because we have a 3-phase product, we move from residential to commercial, and we move all the advantage of the residential product to the commercial. What was the constraint to go to commercial for the microinverter? The constraint was the multiple connection, which make too much connection on the roof, because in every single module, you will have one microinverter needs to be connected to a trunk cable.
We solved partly of that with a duo, and then we go to the quad. And releasing a quad makes a commercial a new opportunity for the microinverter, because we remove the constraint and we keep all the advantage of the commercial means. Everything on the roof, no technical room needed, very safe on the building when there is people because there is no DC current. Energy harvest, which is even more important when you are commercial than residential, because 10% more energy on a couple of hundred kilowatt makes much more money than residential. So for all that reason, commercial has been a big move for APsystems as well. The only constraint that we have to take into account that we absolutely need to, when we go to commercial, to sell as a financial product, and I need to have a LCOE, as you know, approach to be very competitive. And then if we go to solar, large scale that we have, these years, depending on the people, but it's also moving on the right direction today as we go to 3-6 megawatt installation with the 3-phase quad product, and still very competitive when we go through the LCOE. So I would say that residential, commercial, large scale, residential still the big cake for the micro, but we can see commercial growing very quickly because of the 3-phase and the quad. Então, basicamente, assim, o core business dos microinversores, APsystems, ele vai ser durante muito tempo ainda o residencial. É um sistema pequeno, um sistema fácil de instalar, fácil de fazer o design do projeto, né? Então é um produto que vai continuar sendo core business, né? O negócio principal dos microinversores. Quando você começa aí, isso quando você já teve a disponibilidade do quad, né? Lá atrás, há 7, 8 anos atrás, né? Isso começou a mudar um pouquinho, você começou a diminuir o custo do watt do produto, e você começou a deixar também essas vantagens, né, de segurança, maior eficiência, controle por módulo, etc., para sistemas maiores. Tá? Isso hoje existem, nós aqui no Brasil nós temos vários sistemas revendidos aí de 70, 80, 120, 150 kW é o maior, agora tem um de 200 e pouco sendo finalizado também. Então tem bastante coisa, bastante usina nesse porte. O que eu diria assim, usinas de bem maiores, né? Ou seja, usinas mesmo que não está nem dentro da GD, né? Aí eu já acho um pouco inviável em relação a custo. Então, basicamente, tem que colocar no papel aí, fazer um cálculo de dimensionamento e ver no final o que compensa mais. Mas a argumentação são sempre as mesmas, né? A facilidade, a segurança, o controle, a maior garantia, etc. Aí, falando da garantia, o Ricardo, ele perguntou algumas questões de garantia. Poxa, se foi desenhado o produto para durar 25 anos, por que a garantia não é 25 anos? Isso, ninguém vai fazer isso, né? Você imagina um carro, se ele foi desenhado para durar 50 anos, você não tem garantia de 50 anos no carro, né? A empresa, ela não sobrevive dessa forma, né? Ela tem um produto que ela vai cobrar, ela vai ter uma garantia menor, no nosso caso 15 anos, e um opcional de garantia adicional de 10 anos, e logicamente isso tem que ter um custo para você não encarecer todos os produtos de uma vez só, né? Então, isso em qualquer indústria, tá, Ricardo? Você falou, poxa, mas a TV não me oferece 25 anos, que se me oferecesse eu não comprava. Mas tem TV que dura mais de 25 anos também, e você compra ela sem garantia estendida, ela te dá só 1 ano de garantia. Os módulos, você tem garantia de 25 anos, não vi você questionando em relação aos módulos, mas eu vi algum comentário do Rafael aqui. Tá? Então, são um pouco, são mitos. Aí, logicamente, que você comprar, por exemplo, vou falar aqui do concorrente também, da própria SolarEdge, com produtos aí com 25 anos de garantia, 12 anos de garantia no inversor, otimizador de 25 anos, a empresa de Nasdaq com 7 bilhões de dólares de valoração. Acho que não posso falar que eles estão fazendo errado ou estão sendo irresponsáveis na venda dos produtos. APsystems conheço também, a minha casa, APsystems, diversas vezes eu visitei eles, gosto muito do pessoal,
confio muito na qualidade também, não acho que estaria sendo feito alguma coisa de má fé, ou não sei se é isso que você está querendo pontuar, tá? Mas é questões de mercado, você vê isso em outras marcas, lógico que você confia mais ou menos, dependendo do teu crivo aí com os fabricantes e os distribuidores que você trabalha. Okay, I think it's all right. Acho que já passou bastante tempo, né? Começou às 9, já passou 1h30. Olivier, I think we passed through 1.5 hours. Yeah. So it was great. I could be with you here the whole day. Yeah. And I hope you can visit us soon after this pandemic goes away. And thanks for everything. And I'm very happy that APsystems is doing great during the pandemic. This is very, very nice. And we're also very happy here because the business is still flowing. And this is something that we need to thanks every day. Every day we wake up and we need to thanks for being this way. And hope for the best for other types of business. They're suffering a lot about the pandemic. Some people doing like zero revenue, and of course we need to thanks for us, but we also need to hope for the best for the others. Yeah. So thank you for that webinar, and again, APsystems very committed to support you on the market in Brazil, and we want to make sure that Brazilian market can rely on us. As we said, we have a long-term vision, and there is a pandemic and there is a temporary issue with the COVID-19, but APsystems is not a company to escape when there is a problem. So there is a storm, and we will go to the storm with our partner like brother. And we want to make sure people can rely on Ecori and APsystems as a solid partner to supply, go through the pandemic, and be even stronger out of the pandemic. That's very important. So I will visit after the crisis for sure. And when we will visit, our big target will be to recover as fast as we can for the Brazilian market with Ecori. And Ecori, the couple Ecori, APsystems will continue to succeed in the place. Pandemic or not pandemic is not going to change anything. Ok. Ele falou que assim que acabar a pandemia, ele vai vir ao Brasil sim, novamente, né? Que eles têm uma visão a longo prazo, a médio e longo prazo, que assim como a gente pensa também, essa pandemia vai acabar. E assim que acabar, a gente continua forte, a gente vai com certeza recuperar todas as vendas aí que foram deixaram de ser feitas aí durante essa pandemia. Elas vão ser recuperadas o mais rápido possível para todo mundo. Eu também falei que a gente é muito grato por estar nesse mercado, e nosso mercado continuar, por mais que numa velocidade menor, num volume menor, continua rodando. Mas que a gente tem que agradecer por nós, mas também esperar que para outros mercados também a recuperação venha rápida, porque alguns setores aí sofrem bastante, às vezes com faturamento zero, né? Em caso aí de restaurantes, etc. Então, esperar pelo melhor aí para esses outros setores também, não olhar só para o nosso setor como um setor aí fora da curva em relação à pandemia, mas torcer para que todos os outros aí também saiam rápido disso. Tá bom, pessoal? Obrigado, Daniel. Eu vi aqui tua pergunta. Eu vou fazer algumas perguntas para ele depois, aí eu respondo para você, tá bom? Das melhores vantagens do QS1, quais seriam? Aí eu te respondo isso também, senão a gente já passou de 1h30 aqui. Obrigado, pessoal, mais uma vez. Obrigado, Olivier. Obrigado, Arthur, Alvin. Thanks. Thank you. Muito legal. Obrigado pela disponibilidade, viu, Olivier? Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Okay, bye. Thank you a lot. Tchau, pessoal. Até mais.